Nataka kumintroduce mama hapa. Kuja hapa karibu mama, tukushukuru. Tukushukuru, tusonga hapa karibu tu. Hapo tu. Tukushukuru kwa kuvaa hata kama ulivaa chupa, lakini you are sending a message that people needed to take care of themselves. That is the message that we got out here. That ulivaa kwa sababu nataka kulinda maisha yako na maisha ya mtoto wako na familia yako. Our humble appeal to other citizens in our great country. Learn from her. She did not sit at home with an excuse that mimi sina mask. She tried to improvise. We are not sure medically whether that works or not. But we are picking the message from a positive perspective. So, two things we are going to do. We are going to provide her with necessary masks. And together, as a committee, we have decided we will support her. Afanye biashara zake kule nyumbani. So, the committee here in Mombasa has awarded her 100,000 shillings to do your business in Mombasa. And try as much as you can. Stay at home. Take care of your children. County Commissioner, you will present this. Nitakukabidhi hii, lakini kwa huo muda wote wa kama hii ugonjwa bado iko, ubakie nyumbani, fanyia mambo yako karibu na nyumbani. Sio? Hii ni 1100. Asante. You can proceed. Go. Umebeba mask za kutosha? Umepewa? Haya, mpatie ni mask za kutosha na pia na majirani zake kule. Any question? Muna swali? Haya, mama enda. Okay. Sema boss. I have a question, and this has to do with I don't know if it's also concerned the county commissioner. We're both here anyway. Kuna baadhi ya wakazi wanalalamika, wanasema kwamba kuna watu machifu wanakuja wanachukua majina ya watu, wanawaandikisha, wengine wanaachwa nyuma. Msimamo uko wapi na swala hili mtalishughulikia vipi? Maana wanaona kwamba tutaachwa nyuma endapo kutakuwa na lockdown na kutakuwa na kusambazwa kwa vyakula. So, nijibu upande wangu alafu probably county commissioner anaweza jibu. Lakini the point is this. What we are basically doing today is to collect data. We want to know our people. And we have asked both the sub-county administration on the side of the county government and the national administration on the side of the county commissioner, just to tell us, mashinani, watu ni nani. But let me tell you, we have just concluded census. There is Kenya National Bureau of Statistics. We are going to pick information from there. We are only trying to put mechanisms in place to be able to verify, to know watu wetu ni wangapi na wako wapi. Lakini nobody should be worried, because we are preparing ourselves to a point when we need to go to a lockdown, or when we go to a lockdown, we know where you are and how we shall reach you. So all this is preparation. So watu wasiingie kusuasua, because Mungu atulinde. But when we get to a point when we lock down, hatutafanya kwa msururu wa foleni. We'll go to every household. And that's the reason. Don't panic. So don't panic to ask questions. Mungu atulinde. But if we get to a point tunataka kuja majumbani, tutakuja paka kwa doorstep, and we'll know who you are, because we are comparing our information with that one of the National Statistics Bureau. Maybe you want, County Commissioner, you want to add something? Nitaongezea tu kwamba hiyo ni process ya kufanya mapping na haijakamilika. It's an ongoing process. Na sio kwamba wale wameandikishwa ndio watapewa chakula, la hasha. Lakini ikifikia wakati wa chakula, kila mtu ambaye anastahili atapewa. Lakini ni process tu ya kujaribu ku identify nani ako vulnerable na nani ako afadhali kidogo. Unajua kuna ile tunaita siasa ya chakula. Hautamaliza kesi yake. Because at the end of the day kila mtu atasema ako vulnerable. Lakini ikifikia kwamba kweli serikali imeamua kupeana chakula, kila mtu ambaye anastahili kupewa atapewa. Na wakati nyingi mimi wanasema ule mtu ako na uwezo wa kupiga simu, huyo mtu hayuko vibaya sana. Kuna wale watu ambao kabisa hata hana simu, huyo ndiye ana deserve zaidi ya ule anapiga simu hapa na pale, huyo yako sawa. Asante. Swali langu ni hivi, umetuelezea kuwa kuna mwathiriwa mmoja ambaye alifariki jana usiku. Je, kwa sasa mwili wake uko wapi
na hospitali hiyo kitu kipi kinaendelea kwa sasa? Well, obviously kuna national guidelines ambayo the Ministry of Health had earlier announced ambayo inafuatiliwa. Sisi here or public health is today an implementing agent of the guidelines that are provided for by the national government, more particularly Ministry of Health. So mipango ya kuzika mwili yameanza in line with the guidelines. Now, I don't know whether it is fair to mention the hospital at this point, but I can tell you something is being done. We've even asked our experts to investigate whether that patient was handled or was provided for the care she needed at that particular private hospital. And tukiona ni tofauti, we'll also tell you, because we're going to tell that hospital, if the patient needed a ventilator, na walikuwa nayo, na hawakumweka, tutauliza maswali. So mipango yako kabambe. Na mimi nawashukuru kina madaktari. Like you've heard, in Coast General we're handling 6 cases. Kuna zingine announcements namwachia tu Mutai Kagwe, but they're doing a very good job. And they are frontliner soldiers on the ground. Wao ndio wanapambana na corona. Wewe ukisikia corona hapa, unaenda hivi. Mimi mwenyewe nimevaa glove na mask. I don't even want to shake the hand of my county commissioner. Hata namwambia sigusi hapa. But there are people who every morning they are confronting it head on. These are our nurses, our doctor, our clinicians who sit in hospitals waiting for patients to check in so they can be looked after. Lazima tuwashukuru na tuombee Mungu. So to the doctors, we really are praying for you. Na Mungu tu ndo atawalipa mema. One final question. Naam, kwa majina naitwa Boniface Msangi kutoka K24. Kazi nzuri ambayo umeweza kufanya na pongezi kwako. Kwetu sio kwangu. It's collective. Pili ni kuhusiana na pengine gharama ya vifaa hivi. Iwapo ile county inaweza kununua 8, pengine gharama yake iko vipi kwa sasa? Yeah, Iqbal. Thank you. A very valid question. Mashini kama hii, market value yake kama ni mpya, ambaye ni Draga XL, Evita, each machine costs about 6 million Kenya shillings brand new. So we have 10 of them. The value would be 60 million. Alafu kuna mashini nyingine hapa yaitwa gas sterilizer. That is to autoclave. It's a new system, latest system of autoclaving, kufanya sterility. Mashini kama hii ni kama approximately 15 million Kenya shillings brand new, ambaye tumenunua kutoka county. The county budget which was given to Coast Province General Hospital to assist in the COVID, only to Coast General Teaching Referral Hospital, the county has allocated to us 64 million shillings to prepare us for this COVID-19 coronavirus fight that is there. Out of that, we have managed to purchase 8 ventilators, anesthesia machines, delivery bed, and all other consumables that might be there, monitors, patient stretchers. Unajua, even the mothers that are pregnant or will deliver, etc., some of them may unfortunately also become COVID. So we need to treat them separately. Thank you. Okay, Governor, swali la mwisho, katika mpango ambao umebainisha hapa kwa wapima watu kwa wingi wiki ijayo, ningependa kuuliza kuna wahuduma wa kutosha, alafu kisha serikali ya county ama ni kitaifa ndio ambao itagharamia mpango huu. Alafu swali lingine ni kwamba ukusanyaji wa chakula so far mmefikia wapi? Na apart from Tomboya, mtu apeleke chakula wapi ambapo ni sasa nitakueleza, una maswali mingi lakini nitakueleza. Kwanza, I want to remind you, don't ever ask me the question of what the county will do and what the national government will do. We are in this together, my friend. Sisi twajituma, and where we feel we need support kutoka national government, we shall ask, and we continue to ask. The president has pronounced himself very, very clearly that he wants us to also move, and that is exactly what we are doing here. So mipango yote ambaye tumeweka yako sambamba na ile tulivyokubaliana pale initially. So mass testing, national government, all we will ask from them is the support. You saw yesterday, in partnership again with national government, we've been able to announce opportunities for 90 thereabouts new employees that will come in. We are reallocating duties kwa watu wetu. Tunafundisha watu wetu.
So they can never be. I have never heard of a city where they have announced they have enough human resource capacity. I have never heard. I have never heard. So let's not lie to ourselves that we'll get to a point where we say we have sufficient human resources. We will never get to that point. We have to evaluate our position every other time as it evolves, tujipange, so we are responsive to the demands ambazo tunazo wakati ule. Mambo ya chakula, my friend, we have had overwhelming goodwill. Food dealers, car dealers, everybody has bought food. And we are telling them their warehouses. We realize that classrooms may be a bit small, even for operations. So there are warehouses in Mombasa West, there are houses in Mombasa South, warehouses, and there's one here in Ireland that is collecting a lot of food today from the corporate world or the private sector. We are saying, the point is, we need to complement each other. Yale tutafanya, national government tutafanya, na yale wewe na mimi tutafanya. And by the way, even you guys are on salaries. Ask yourself, from the fourth estate, wewe mtalaki umechanga ngapi? Wewe chanjo umechanga ngapi? Umelisha familia ngapi? Ama tu utauliza maswali bila kuchanga. Wewe Karim Rajan, you have how many neighbors? How many of those neighbors have you looked after? Or umetoa mchango wako kiasi gani? All of us have a responsibility. That is why you see Mheshimiwa Mwinyi here. We are even asking the MPs, when they go back, they need to get authority from their national, inatuanga nini? NCDF. What it is that they could do. Because when we get to a point ambayo tunahitaji msaada, familia wanafaa fikiwe katika doorsteps. Sivyo? Mheshimiwa, you want to say something maybe in conclusion? Tumemaliza, Haya. Langu ni kuwasihi wananchi wasichukulie mambo kama ilivyokuwa desturi. Wakati huu ni wakati ambao yale mawaidha yote yanayotolewa inafaa kufuatwa kikamilifu. Mambo ya kukaa maskani kama mambo hayako hayafai. Tunawasihi na kila mmoja wetu hapa akiona mwenzake tukutuki imepakia watu watatu, hiyo hata usimamishe useme ashuke, because this is actually something that everybody of us should actually take a responsibility. Kwenye mitaa huko kwenye maskani, hii maneno ya kukaa kurundikana iwachwe pia vile vile. I think if we go that direction, we shall save lives and we shall also stop the spread of this disease. Thank you very much.